হাই ফ্রেন্ডস, সুইট গার্ল অ্যাভেলিনা চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি প্রিয়াঙ্কা। তো আজকে আমি অনেক কয়েকজনের রিকোয়েস্টে আমি আজকে এই সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জটি আবার নিয়ে এসে পড়েছি পার্ট 2 নিয়ে। তো তোমরা তো থাম্বনেলে দেখেই ফেলেছো, দেখে বুঝেই গিয়েছো। আর আমি জানি না আজকেও কতটা আমি পারবো দিয়ে যাচ্ছি দিতে। তো একজন বলেছে আমাকে হোয়াইট কালারের রুমাল নিয়ে করতে। তো আমি এটা পরে ইউজ করব, আগেই না। তো যদি দরকার পড়ে তাহলে ইউজ করব। তো আমি এটা নিয়েছি, আর নিয়েছি কয়েকটি 3টি তেজপাতা দিয়ে কাঠি বানিয়ে নিয়েছি। আর নিয়েছি অল্প অল্প গরম মশলা পাউডার। তো চলো, চেষ্টা করছি, কতটা পারবো জানি না। আগে এমনি চেষ্টা করি, তারপর এটা নিব। তো চলো রেখে দিচ্ছি এটা। জানি না কত দূর হবে, চেষ্টা করছি। আর আমি তো আগেই বলেছি আমার এরকম হাঁচি অত সহজে হয় না। তো চলো আবার চেষ্টা করছি। কেউ খারাপ পেও না, একটু দেরি হয়ে গেল চেষ্টা দিতে।
গুনিনি, তোমরা গুনে নিও। আজকে বেশি কিছু কথা বলছি না, কারণ চেষ্টা করছি যত বেশি হাঁচি দেওয়ার, কারণ আমার হয় না, খুবই কম হয় হাঁচি। তো আজকে যত বেশি হাঁচি দেওয়ার চেষ্টা করছি, তো এটা দিয়েই আমি হাঁচিটা দেখছি। চোখ দিয়ে জল বের হয়ে গেছে, প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে। মুছে নিলাম কথাটা।
নদী বয়ে যাচ্ছে। এই যে পাউডারটা কি দরকার পড়বে, পাউডার দিয়ে ট্রাই করে দেখি আজকে। এটা দিয়ে কিভাবে করে আমি সেটাও জানি না। এই যে এটাকে ধরিয়ে নিচ্ছি একটু, তাই না? এইভাবেই বোধহয় করে, জানি না আমি। দেওয়ার চেষ্টা করব, তোমাদের যাতে ভালো লাগে সেই চেষ্টাই করছি। জ্বলে যাচ্ছে নাক, এটা দেওয়া যায় না, এগুলো দিয়ে জ্বলে যাচ্ছে আমার নাক।
থেকো, সুস্থ থেকো, কেউ রাগ করো না প্লিজ। আরও ভালো ভালো ভিডিও আমি দেবো, ভালো ভালো রিকোয়েস্ট করো, ভালো ভালো ভিডিও দেবো। তো টাটা।